Honorable President of India has arrived in the KVK premises. It is a request to all the invited guests to please be seated. Please switch off their mobiles. Kindly be seated on their seats. And please try to maintain silence. सर्वांना नम्र विनंती आहे. माननीय राष्ट्रपतींचे आगमन केव्हीकेच्या आवारातमध्ये झालेलं आहे. उभं राहायचं आहे. All of you are kindly requested to please stand up in the honor of Honorable President.
Good afternoon and welcome to everybody. Ladies and gentlemen, on behalf of Indian Council of Agricultural Research and Agricultural Development Trust Baramati, I welcome you all for the inaugural function of new building of KVK Baramati and the International Education Program in Animal Husbandry and the exhibition. On this occasion, we are honored by the presence of Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee, and all the dignified guests. मैं उप महानिदेशक कृषि विस्तार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर के.डी. कोकाटे जी से विनती करती हूं कि वो माननीय अतिथियों का स्वागत करें। सबको प्रणाम, सर्वांना नमस्कार। मालेगांव की पावन धरती और माननीय श्री शरद पवार साहब के परिवार की कर्मस्थली बारामती में हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विकास ट्रस्ट और केवीके परिवार मिलकर
महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। महोदय, आपके हम सब के बीच पधारने से खासकर कृषक बंधुओं में एक अलग ही हर्ष उल्लास का वातावरण बना हुआ है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे बीच विराजमान है। हमें उनका स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। देश के कृषि रत्न तथा सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के प्रणेते आदरणीय श्रीयुत शरद पवार साहब, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, जो हमारे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक है, हम उनका आज इस अवसर पे नमन करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। हम स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री डॉक्टर महंत जी का, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी श्रीयुत अजित पवार जी का, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्रीयुत राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब का, महाराष्ट्र के सहकार तथा पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री माननीय श्रीयुत हर्षवर्धन पाटिल जी का, श्रीमती सुप्रिया सुळे जी तथा डॉक्टर DP त्रिवेदी जी संसद सदस्य का, जिन्होंने इस समारोह में पधार कर हमें उत्साहित किया। हम उन सब का स्वागत करते हैं। हमारे मेंटर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक महोदय डॉक्टर अयप्पन जी, श्रीयुत राजेंद्र पवार जी, अध्यक्ष कृषि विकास ट्रस्ट, तथा हमारे अरविंद कौशल, सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अपर सचिव डेयर, हम और डॉक्टर मोरे, कुलगुरु महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, आप सभी महोदयों का मैं स्वागत करता हूं। आज के समारोह में पधारे प्रमुख भागीदार सर्व शेतकरी बंधु आणि भगिनी, कृषि शोध संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालयों से आए वैज्ञानिक, हमारे माजी कुलगुरु महोदय डॉक्टर मगर साहब, डॉक्टर देशमुख साहब, हमारे डॉक्टर बारवाले, भंवरलाल जैन साहब, विजयाण्णा बोराडे साहब, राव साहेब शिंदे साहब, सभी मान्यवर, भारत सरकार के तथा राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, प्रेस मीडिया से आए पत्रकार व अन्य सभी उपस्थित भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो या ठिकाणी। भारतीय कृषि में केवीकी की बढ़ती भूमिका को आज एक नई पहचान मिली हुई है। केवीके एक ऐसा ब्रांड है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर उसका अप्रिशिएट किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा कुछ देशों में इस डिसेंट्रलाइज्ड साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन मॉडल के कुछ केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव है अफ्रीका में। केवीके के इस कायाकल्प के लिए भारत के माननीय कृषि मंत्री साहब के हम विशेष रूप से आभारी हैं, जिन्होंने 10वीं योजना में एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र तथा 11वीं योजना में सिलेक्टेड चुनिंदा बड़े जिलों में 2-2 केवीके खोलने की पॉलिसी बनाई। और इस कारण आज देश में कुल 637 KVKs across the country are there, and these KVKs are established in very difficult areas, isolated areas. We have now, we can say that Nioma to Nicobar, 14,000 height feet in Jammu Kashmir, and below mean sea level like Nicobar or in southern part of our country, जहाँ पर लोग कहते हैं वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन KVK और BSNL है। So this is the thing. So this is the great institutional development. ये बहुत बड़ी बात आदरणीय हमारे कृषि मंत्री साहब ने किया हुआ है। एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में है इसका। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एग्रीकल्चर रिसर्च व एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दोनों ही सिस्टम को केवीके अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि केवीके ही दोनों सिस्टम से किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे केवीके का काम देखते हुए जो भी ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशंस है, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, टेक्नोलॉजी वीक है जो यहाँ पर आज आयोजित किया गया है, ये सब हमारे मेन एक्सटेंशन सिस्टम, भारत सरकार के जो भी हमारे मेन एक्सटेंशन सिस्टम है उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने को केवीके काम करता है। अब भारत सरकार और राज्य सरकारों की जो भी कृषि योजनाएं है उसको इफेक्टिवली लागू करने के लिए जिला स्तर पर टेक्नोलॉजी बैकस्टॉपिंग का कार्य भी केवीके द्वारा ही संभव हो पा रहा है। इसी भूमिका में केवीके बारामती पिछले 21 साल से इस क्षेत्रों में किसानों की सेवा में संलग्न है। इस केवीके को
कि कृषि विकास ट्रस्ट ने एक रोल मॉडल बना दिया है, एक रोल मॉडल बना दिया है, और इसीलिए एक वंडरफुल काम ये केवीके बारामती में किया है, और इस ट्रस्ट को हम बधाई देते हैं। आईसीआर ने जो एक केवीके रूप एक पौधा लगाया था, वो एक विजडम ट्री बन गया है, और उसके जिसकी छाया क्षेत्र में इस इलाके के क्षेत्र के किसान फल फूल रहे हैं। हम चाहेंगे कि दूसरे होस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी, और इसीलिए कल आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा था, और इसीलिए सब ऑनरेबल वाइस चांसलर यहाँ आके गए पूरे देश के, कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस रोल मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए, और जिसकी वजह से जो माइग्रेशन का इशू है, हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का जो इशू है, इसकी वजह से केवीके डेफिनेटली ऐसा रोल करेगा कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, शहरों से गांव में लोग आएंगे, यूथ अट्रैक्ट होंगे। महोदय, आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है जब आपसे प्रेरणा लेकर हम यह प्रण करते हैं कि जिला स्तर पर केवीके एक कृषि ज्ञान और संसाधन, एक नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर बनकर किसानों की सेवा में अविरत संलग्न रहेगा। मूविंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स इज our nature, and this has become the KVK culture. This has become the KVK culture. Sir, we assure much more best is yet to come from the KVKs for the benefit of the farming communities of this KVK. मैं पुन्हा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, मनापासून सर्वांचं स्वागत, धन्यवाद. धन्यवाद श्रीमान. Now, I request the respected Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries, Honorable Sharad Pawar sir, to welcome Honorable President of India with a bouquet of flowers. Thank you, sir. May I now request Secretary DARE and Director General ICAR, Dr. S. Ayappanji, to present a bouquet of flowers to Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chauhanji. Thank you, sir. या संस्थेचे अध्यक्ष व देशाचे कृषी मंत्री आदरणीय पवार साहेब यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावे. Honorable President of India, fellow Mukherjee ji, Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chauhan, my colleague in Union Cabinet, Dr. Charan Das Mahant, Deputy Chief Minister of the Maharashtra, Shri Ajit Pawar, Minister for Agriculture, Maharashtra, Radhakrishna Vikhe Patil, Minister for Cooperation, Harshvardhan Patil, Member of Parliament, Dr. D.P. Tripathi and Supriya Sule, Director General, Indian Council for Agriculture Research, Dr. Ayappan, Chairman of the Agriculture Development Trust, Baramati Rajendra Pawar, former Vice Chancellor of the University, eminent farmers, ladies and gentlemen. On behalf of the Agriculture Development Trust and each and every citizen of the Baramati, I extend my warm welcome to the first citizen of our country. Sir, you have always been associated with agriculture, and your presence here is a source of inspiration for all the farmers gathered here, including myself. I also welcome my farmer friends and all those who are attending in today's function. Honorable President, you will recollect in year 2004 when we took decision to set up or form UPA-1. It was decided to form government under the leadership of Dr. Manmohan Singh. And I recollect, you came to my house and you asked me, you have to join Government of India, and you asked me which portfolio you will prefer. I immediately replied, my interest is in agriculture.
Honorable President, that time he was the finance minister of country. He said, I was surprised. You are asking agriculture. I thought you will ask defense, you will ask home, you will ask some other portfolio, but you are asking agriculture. मला समोरच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगायला आनंद होतो की 2004 ज्या वेळेला सरकार बनलं दिल्लीला 10 वर्षापूर्वी मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळेला आजचे राष्ट्रपती माझ्या घरी आले होते आणि त्यांनी मला प्रश्न विचारला, मला सुचवलं की तुम्ही केंद्राच्या सरकारमध्ये यावं आणि आलात तर कोणतं मंत्रिमंडळातलं खातं तुम्हाला घ्यायला पसंत पडेल. मी कशाचा विचार न करता झटकन सांगितलं मला कृषी खात्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आणि मला विचारलं की एकेकाळी तुम्ही देशाचे संरक्षण मंत्री होता, आम्हाला असं वाटलं की तुम्ही संरक्षण खातं मागाल, गृह खातं मागाल, परराष्ट्र मंत्रालय मागाल, पण तुम्ही शेती मागितलं. आम्हाला आश्चर्य आहे, पण माझी खात्री आहे की या देशाला आणि विशेषतः राष्ट्रपती आणि आमच्या बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना ही गोष्ट आता मान्य होईल की माझा निर्णय हा योग्य निर्णय होता. Today, Honorable President is here for inaugural Krishi Vigyan Kendra's new setup. This KVK was established in 1992, and since it is playing a pivotal role in developing the farming and farmers in Pune district. It gives me a sense of satisfaction and the fulfillment to see that KVK and his host organization actively marching ahead as a knowledge and resource hub of the agriculture and allied enterprises. The KVK system launched 40 years ago and has now emerged as a vast countrywide network bringing science to the doorstep of farmers, right from snow-bound area of the Kashmir to Kerala and from Arunachal Pradesh to Rajasthan. Today, we have a vast network of more than 637 KVKs in country, managed either by NGOs or state agriculture universities and some of even by ICR institutions. Agriculture Development Trust Baramati, under whose aegis this KVK function, was established in the backdrop of the Great Famine experienced by the state in year 1971. The main purpose of this establishment of trust was to create the confidence in the mind of famine-affected people for sustaining their economic condition by way of adopting ancillaries, agricultural activities such as the dairy, poultry. Subsequently, the trust started activities in the education field. या ट्रस्टच्या वतीनं हे जे कृषी विज्ञान केंद्र स्थापन केलं त्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये मी आणि आमचे काही सहकारी जबाबदारी घेत होतो. नंतरच्या काळामध्ये मला राज्य सरकारमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आणि या ट्रस्ट आणि कृषी विज्ञान केंद्राची सगळी जबाबदारी अप्पासाहेब पवार यांनी आपल्या शिरावर घेतली आणि त्यांचा अखेरचा श्वास असेपर्यंत त्यांनी या सगळ्या क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या फूल करण्याच्यासाठी काय काय करता येईल यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. नव्या पिढीतला आत्मविश्वास वाढवला. आधुनिकता शेतीच्या क्षेत्रातली शिवारामध्ये कशी दिसेल याची त्यांनी खबरदारी घेतली आणि शेतीच्या बरोबरच नवी पिढी ही सुसंस्कृत आणि शिक्षित करायची असेल तर शिक्षणाची जोड त्याला दिली पाहिजे आणि ती देत असताना विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष दिलं पाहिजे हा विचार अप्पासाहेबांच्या मनामध्ये होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांनी आणि बाकीच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्या शिरावर घेतली आणि आज 6 ते 7 हजार मुली या ठिकाणी उत्तम प्रकारचं शिक्षण घेत आहेत, आत्मविश्वासानं बाहेर पडत आहेत, शेती करत आहेत,
कुठं प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करत आहेत, देशाच्या बाहेरसुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं कर्तृत्व दाखवण्याच्यासाठी यशस्वी झालेल्या कन्या या शैक्षणिक संस्थेतून बाहेर पडलेल्या आहेत. आणि म्हणून मला स्वतः मनापासूनचा आनंद आहे की ही संस्था आणि या संस्थेचा उद्देश या परिसरातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये एक प्रकारचं परिवर्तन करण्याच्याबद्दलचा जो होता, आज त्याची परिस्थिती ठिकठिकाणी आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळते. मी काय अधिक बोलून आपल्या सगळ्यांचा या ठिकाणी वेळ घेऊ इच्छित नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री ते आज या ठिकाणी आहेत. केंद्र सरकारमधले माझे सहकारी डॉक्टर महंत या ठिकाणी आहेत. राज्य सरकारचे मध्ये काम करणारे कृषी विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे राधाकृष्ण विखे या ठिकाणी आहेत. आणि सहकाराच्या संबंधीची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतलेले हर्षवर्धन पाटील या ठिकाणी आहेत. कुलगुरू या ठिकाणी आहेत. इंडियन काउन्सिल फॉर ॲग्रिकल्चर रिसर्च संस्थेचे प्रमुख हे या ठिकाणी आहेत. ही संस्था आज देशातल्या 60पेक्षा जास्त कृषी विद्यापीठांची जबाबदारी समर्थपणाने सांभाळते. 80पेक्षा जास्त संशोधन केंद्र देशामध्ये या संस्थेच्या माध्यमातून प्रस्थापित झाली आणि 5000पेक्षा जास्त शास्त्रज्ञ वेगवेगळ्या विषयावर, पिकांच्यावर, हवामानावर, पाण्यावर, जनावरांच्यावर या ठिकाणी काम करत असतात आणि देशाच्या शेती आणि शेती क्षेत्रातल्या कृषकाला योग्य प्रकारची दिशा या ठिकाणी दाखवत असतात. आणि म्हणून आज हे सगळं उभं करण्याच्या संबंधी या सगळ्यांचा हातभार मोठा आहे. मला एक गोष्ट या ठिकाणी आवर्जून सांगितली पाहिजे की हा सवन कृषी विज्ञान केंद्राचा फार्म हा जो उभा राहिला, याच्या पाठीमागं ज्या काळामध्ये आम्ही शून्यातून कामाची सुरुवात करायचा विचार केला होता, त्यावेळेला गणपतराव गुलाबराव पवार आणि कुटुंबीय हे पुढे आले आणि 40 एकर जमीन त्यांनी मोफत या संस्थेला या ठिकाणी दिली आणि त्या माध्यमातून हे सगळं काम उभं राहू शकलं. आज या ठिकाणी काही नवीन सुविधा आपण देतो आहे. शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करण्याच्या संबंधीची खबरदारी घेतो आहे. त्याच्या पिकावर पडणाऱ्या रोगांच्या संबंधीचं उपाययोजनेचं मार्गदर्शन होईल याची काळजी घेतो आहे. त्याशिवाय पाणी आणि माती याची तपासणी करून काय खबरदारी घेतली पाहिजे यासंबंधीचं मार्गदर्शनसुद्धा या ठिकाणी होईल. आणि हे सगळं करत असताना शेतकऱ्याला आणि शेतकरी कुटुंबातल्या तरुण पिढीला प्रॅक्टिकल एज्युकेशन शिक्षण देण्याच्या संबंधीची कामगिरीसुद्धा या ठिकाणी केलेली आहे. मी आपल्याला खात्री देऊ इच्छितो की आज आपण या ठिकाणी आला, हा कार्यक्रम संपल्याच्या नंतर एक प्रदर्शन या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे आणि देशाच्या विविध भागातल्या कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य सरकार आणि त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून काय त्या ठिकाणी शेतीच्या क्षेत्रामध्ये चाललेलं आहे याचं दर्शन हे आपल्या सगळ्यांना घेता येईल. हे प्रदर्शन पुढचे काही दिवस खुले राहील. माझी अपेक्षा एकच आहे की या सगळ्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांनी कधीही कोणताही शेतीविषयक प्रश्न आल्याच्या नंतर हक्कानं जाण्याचं ठिकाण म्हणून या संस्थेकडे बघावं. या ठिकाणी तुम्हा सगळ्यांना प्रवेश हा कायम स्वरूपाचा खुला आहे, त्याचा लाभ आपण सगळ्यांनी घ्यावा एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद साहेब. मी आता आदरणीय श्री पृथ्वीराज चव्हाणजी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती करते की त्यांनी उपस्थितांना संबोधित करावे. भारताचे राष्ट्रपती महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी, देशाचे कृषी मंत्री आणि ज्यांनी आजच्या या आपल्या बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टची संकल्पना मांडली आणि ती वास्तवात आणली, सन्माननीय शरदचंद्रजी पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर चरणदास महंत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितराव पवार, राधाकृष्णजी विखे पाटील, हर्षवर्धनजी पाटील, सुप्रियाजी सुळे, पी त्रिपाठीजी, ट्रस्टचे अध्यक्ष
श्री राजेंद्र पवार, डॉक्टर अय्यप्पन, सर्व विश्वविद्यालयांचे व्हाईस चान्सलर्स, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, आज बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंटच्या विद्यमानं या ठिकाणी कृषी विज्ञान केंद्राचा परिसर आणि कृषी विज्ञान केंद्राने केलेली गेल्या 40 वर्षातली प्रगती पाहण्याचा योग आला. आज खऱ्या अर्थानं भारतीय शेतीला रुजित अवस्थेत आणायचं असेल तर त्याला तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. कृषीविषयक तंत्रज्ञान असेल, ICTचा वापर असेल किंवा योग्य त्या भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन ठिकाणी योग्य ते मार्गदर्शन शेतकऱ्याला होणे अत्यावश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे केंद्रीय कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत ओढून आणणं, मग त्यातून रेडिओ स्टेशनचा वापर असेल, मोबाईल व्हॅनचा वापर असेल, इथे कृषी प्रदर्शनं असतील आणि इथलं कृषी महाविद्यालय असेल आणि हजारोच्या संख्येनं विद्यार्थी घेत असलेलं शिक्षण असेल, या सर्वांच्या माध्यमातून बारामतीसारख्या कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आज काय करता येईल ह्याचं प्रात्यक्षिक आणि ते करून दाखवायची प्रयोगशाळा आज या ठिकाणी साकारली गेलेली आहे. माझी KVKला इथं येण्याची पहिलीच वेळ आहे, परंतु महाराष्ट्रातल्या 82% कोरडवाहू शेतकऱ्यांना जर काही आशेचा किरण दाखवायचा असेल तर पाण्याचं योग्य ते व्यवस्थापन, कोरडवाहू भागामध्ये पाणी वापराकरता ड्रिप किंवा स्प्रिंकल इरिगेशनसारखी व्यवस्था आणि जिथं फळबागा उभारू शकतील, ज्या ठिकाणी इतर पिकं घेता येतील, ती पिकं घेताना योग्य ते मायक्रोन्यूट्रियंट्स देऊन पाण्याचा योग्य तसा वापर करून चांगली चांगली बियाणं जमिनीच्या दृष्टीने योग्य ते बियाणं इथं वापरून आज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शेतीचं उत्पन्न वाढवता येतं. याचं प्रात्यक्षिक, याची प्रयोगशाळा म्हणजे बारामतीचे कृषी विज्ञान केंद्र आहे. केंद्र सरकारनं अशा प्रकारच्या ग्रामीण भागामध्ये आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषी विज्ञान केंद्र काढायचा एक अतिशय धाडसी निर्णय घेतला. आज राज्याच्या प्रत्येक 33 जिल्ह्यामध्ये KVK आहेत आणि काही मोठ्या जिल्ह्यामध्ये आणखी 11 म्हणजे जवळजवळ 44 कृषी विज्ञान केंद्र आज राज्यात काम करत आहेत आणि हजारो लाखोच्या संख्येनं आपल्या कृषक बांधवांना, शेतकऱ्यांना शेतीबद्दलचं अत्याधुनिक त्या ठिकाणी ज्ञान दिलं जाते, तंत्रज्ञान दिलं जातं, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला जातो. आणि हे सगळं तंत्रज्ञान घेऊन आपापल्या गावात जाऊन अनेक शेतकरी फळ पिकं घेणारा, डाळिंब काढणारा असेल, द्राक्ष काढणारा असेल, एकरी ऊसाचं उत्पन्न वाढवणारा शेतकरी असेल, डेअरी आणि पोल्ट्रीचा उद्योग करणारे, जोडधंदा म्हणून तिथं काम करणारे शेतकरी असतील, आज एक दुसरी हरित क्रांती होण्याची चिन्ह आणि होण्याचे एक संकेत आपल्याला आज मिळायला लागलेले आहेत. 2004 साली जेव्हा पहिल्यांदा UPA सरकार स्थापन झालं तर आम्हा दोघांनाही त्या सरकारमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. पवारसाहेब कृषी आणि खाद्यमंत्री झाले आणि मला पंतप्रधान कार्यालयामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. पंतप्रधान कार्यालयातून सर्वच विभागाचा संपर्क येत राहिला आणि गेल्या 10 वर्षातला आपण देशाच्या कृषी उत्पन्नाच्या बाबतीत जर आपण आढावा घेतला
तर आज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात एकेवेळी अन्नधान्य आयात करणारा देश आणि एखादी बोट बंदरात लागली तरच पोटात अन्न जाईल अशी परिस्थिती असताना देश आज लाखो कोटी रुपयाची अन्नधान्याची निर्यात करतोय. आणि आज कृषी मालाच्या निर्यातीतून येणारं जर परदेशी चलन आपल्याला उपलब्ध नसेल तर आपल्याला आयात करू लागणारं जवळजवळ 7-8 लाख कोटी रुपयाचं कच्चं तेल आपण जे आयात करतो ते कच्चं तेल आयात करायला परदेशी चलनच आपल्याला पुरलं नसतं. म्हणून एका दृष्टीनं देशाची खाद्य सुरक्षता अबाधित ठेवताना देशाची ऊर्जा सुरक्षता देखील अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्नाच देशाचा शेतकरी सन्माननीय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करतोय. आणि मला विश्वास आहे की याच गतीनं आपण विज्ञान केंद्रित आपण जर शेतीचा वापर केला आणि कृषी विज्ञान शेवटच्या स्तरापर्यंत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवलं तर आज भारत नुसताच स्वयंपूर्ण होणार नाही तर जगाची देखील अन्नधान्याची फळभाज्यांची गरज भागवू शकेल. आज एका बाजूला 2004 नंतर ज्या वेगानं देशाची आर्थिक प्रगती झालेली आहे, ज्या वेगानं दरडोई उत्पन्न वाढलेलं आहे, ज्या वेगानं सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढलेली आहे, त्यामुळे आता अन्नधान्याच्या वापरामध्ये फूड हॅबिट्समध्ये फरक पडायला लागलेला आहे. जे कधी फळं भाज्या घेत नव्हते, जे कधी अंडी मांस ज्यांना परवडत नव्हतं, ती माणसं आज या बाजारात उतरलेली आहेत. आणि त्याचा परिणाम म्हणजे किमतीवर होताना आपण एका बाजूला दिसतोय. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात या सर्व गोष्टींचं उत्पादन वाढवणं, सप्लाय वाढवणं हे आपल्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे. आणि ते आव्हान पेलण्याकरता आज या ठिकाणी जे आपण प्रात्यक्षिक पाहणार आहे, जे प्रदर्शन जिथं दिसलेलं आहे, त्या प्रदेशातून प्रत्येक शेतीच्या आणि शेतकऱ्याकरता लागणाऱ्या ज्या काही गरजा असतील त्यामध्ये प्रत्येकामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान कशा प्रकारे वापरता येईल याची माहिती दिलेली आहे. पवारसाहेबांनी हे छोटंसं रोपटं लावलं त्या माळ रानात, तिथं काही येईल असं कोणाला वाटलं नव्हतं कदाचित 71 साली. त्याचं मार्गदर्शन केलं, त्याला स्वरूप दिलं आणि नंतर ते जेव्हा पूर्ण वेळ राजकारणामध्ये आले तेव्हा आप्पासाहेब पवारांनी आणि त्यांच्यानंतर आज राजेंद्र पवार अतिशय सक्षमतेनं पवारसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या कृषी विज्ञान केंद्राचा विकास करतायत. सर, वी आर एक्स्ट्रीमली ग्रेटफुल that you found time to visit this part of Maharashtra, which is essentially what 82% of Maharashtra is like, where 82% farmers in the state are forced to do rain-fed agriculture with no assured irrigation facility whatsoever. And unless we give confidence of sustainable agriculture to these 82% dryland farmers, our economy, 57% of Maharashtra's people of Maharashtra depend on agriculture. We had severe drought last 2 years in this part of the state. And sustainable dryland agriculture is our biggest challenge, not only in Maharashtra but also in the country, but particularly so in Maharashtra. And what has been achieved in a quintessential dryland area of Baramati, you have seen in the film the land as it existed in 1971 and what we see today. The challenge now is to convert rest of the country, rest of the dryland farming community in Maharashtra to the greenery that you see here. Effective use of water, effective use of solar energy technology, effective use of ICT technologies, farm technologies, precision agriculture, appropriate seeds, and appropriate agricultural farm practices has the potential to change the face of Indian agriculture. And that is what Mr. Pawar
over his stewardship of the Agriculture Department over almost 10 years, has sought to do, has achieved, gave the leadership to the agriculture research, and also motivated farmers in all states to adopt modern agricultural practices. We're grateful that you found time to visit what is been done here in Baramati and what we'll continue to do here. And Maharashtra government is committed to take best practices learned here, experimented here in Baramati, to the rest of the state, so that state of Maharashtra becomes a role model for other states in the field of agriculture, agriculture practices, water management, use of technology, both agriculture technology and ICT technology in the interest of farmers. I am very happy again to welcome you to state of Maharashtra, and my congratulations to Mr. Pawar, Mr. Rajendra Pawar, Mr. Ajit Pawar, and everyone who is involved with this great experiment. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Agricultural Development Trust Baramati nurtures youth for the comprehensive development of their personality so that they significantly contribute to the society and the nation. In this context, we have taken an initiative for the international program in animal husbandry in collaboration with Van Hall Laurenstein University, Netherlands. On this occasion, we are privileged to release a brochure of the same and a book, 2 Successful Decades of Empowering Farmers. May I request Honorable Chief Minister Shri Prithviraj Chavanji to release the books and present the first copy to the Honorable President of India. Thank you, sir. May I now request Honorable President of India to kindly deliver the inaugural address. Sri Prithviraj Chavan, Chief Minister Maharashtra, Sri Sharad Pawar, Union Minister of Agriculture and Food Processing Industries, Dr. Charandas Mahant, Union Minister of State for Agriculture, Sri Ajit Pawar, Deputy Chief Minister Maharashtra, Sri Radhakrishnan V.K. Patil, Agriculture Minister Maharashtra, Sri Harshvardhan Patil, Minister for Cooperations and Parliamentary Affairs, Maharashtra, Srimati Supriya Shule, Member Parliament, Dr. Ayappan, DG ICAR and Secretary to the Ministry of DARE, Sri Rajendra Pawar, Chairman Agricultural Development Trust, Sri Aravind Kosal, Additional Secretary in the Ministry, Mr. D.K. Kote, Deputy Director General, ICAR, Dr. T.A. Modi, Vice Chancellor, Mahatma Phule, Krishi Vidyalaya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's indeed a pleasure for me to be present amidst you on this happy occasion of the formal inauguration of the new campus of Krishi Vigyan Kendra, Baramati, and also to have the opportunity of opening a technology exhibitions at the KVK premises. I sincerely express my gratitude to Sharad Pawarji to invite me to be present amidst you on this happy occasion and to have a perception and visible demonstration of how the vision of a dedicated persons with vision, commitment to the service of the people could transform a vast area from
region of poverty and sufferings to a region of prosperity. Dr. Appasaheb Pawar, the well-known educationist and visionary, and the elder brother of Sri Sharad Pawar, was the person who brought this revolutionary change in this area. Since then, the farmers of this area do not look back, they look forward. I congratulate them. Today, when I am just speaking to you, we can feel satisfied over the performance in this most important sector of our economy, that is agriculture. While determining the priority of agriculture, once our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, commented many, many years ago that anything can wait, but not agriculture. His vision has been translated into reality today. When I am speaking before you, it is expected that this year's our food grains productions will break all records, even our own past records of 259 million tons in 2011-12 and 250 million tons of previous year. India has emerged not only as the largest producer of rice, but the largest exporter of rice. Those days are gone when we had to depend on the arrival of food grain carrying ships in our ports, and there was a joke that we live from port to kitchen. That situation has gone. Not only in wheat and rice, we have emerged as the second largest exporters of wheat, sugar, and cotton. Thanks to Mr. Sharad Pawar and his stewardship of the Agriculture Ministry for the last 10 years. And as he has narrated this story, how I was a bit surprised because he was Chief Minister. Earlier he was Defense Minister of the country. So when I consulted him as a partner of the UPA 1, what portfolio he would prefer to join the ministry, when he said agriculture, no doubt I was a bit surprised. I expected that he will speak at least to home, if not to defense. But thanks to him, his choice, that today not only we, but the whole country can rejoice that his policies have firmly established agriculture on a firm footing, where we have produced 262 million tons of horticultural products in this year, and our agricultural growth in the first half is about to be 3.6%. Our target is 4%, and we are reaching near the target. There are certain problems, no doubt. The problems of the low availability of per capita land and water resources. There is problem about the small farm holding. While compared to international standards of the developed countries, where per capita availability of the land in agricultural population is 11 per hectare, in our country it is just 0.3. Therefore, this poses a serious problem. We are having 1/6 of the world population, but we do not have even 16% of the water resources of the world to us. Therefore, keeping that objective in view, it is the tremendous responsibilities of our agricultural scientists, of our Krishi Vigyan Kendros,
of progressive farmers, of dynamic visionaries like Dr. Apparao, Power, and many others, who will look forward that how we can convert these deficiencies into advantages and we can move ahead. Because always we shall have to keep in mind, no country of the world can feed more than 122 crores people. Today, India is going to have 122 crores of people. Nearly 50% of these people are going to be in the age group of the working class. Keeping that in view, the requirement of the foods, the nutrients, are absolutely necessary. And this is a serious challenge to our agricultural scientists, to the universities dedicated to the agriculture, agricultural research and development, and grassroots level organizations like Krishi Vigyan Kendras, which are with a networking of 637 KVKs all over India, as Sharadji has correctly mentioned, from Mizoram to Dwarka, from J&K to Cape Comorin, spreading all over the country. We have introduced the Science, Technology and Innovation Policy in 2013, which underlines the importance of fostering innovations in agriculture. This policy has also envisaged a greater mentoring role for the grassroots institutions like KVKs. I am happy to learn about ICAR proposing a innovation fund to validate and document the farmers' innovations. This will encourage the development of new products, technologies, processes, and methodologies by the farmers for the benefit of the farmers. The extension system has to be re-engineered with the active participation of the government agencies, non-governmental organizations, corporate sector, farmers' organizations, and self-help groups. In this innovative concept of public-private partnership, in extension, the KVK system has to play a most crucial, pivotal role. Micro-enterprises in agriculture and allied sectors operated by the women have proved to be successful. The capacity of the women to create synergy between their multifaceted roles and skill development has to be recognized. More self-help groups have to be therefore promoted, and the models like the Paddy Task Force of the rural women developed and tested by the KVKs in Kerala can be replicated in other areas. Ladies and gentlemen, distinguished guests, India is a leading producer of many horticultural products. As I mentioned, that this year our production is likely to be 262 million tons. The scope for further development is high. KVKs have to train growers and encourage them to form associations of collective bargaining in procuring inputs and selling their products. The exemplary work in Maharashtra, setting up the model farmers organizations like sugarcane cooperatives and fruit growers organizations, generation of employment through the development of horticulture, micro-irrigation, and water budgeting is worthy of emulation in many other states. There is a need to transform the agro-processing sector by improving post-harvest management, focused on reducing the wastage and increasing value addition. Dairy and fisheries are the other sectors which have immense potential for development. India ranks first in the milk production and second in the fish production in the world. Given the rising demand for these food items, a focused strategy is required
to leverage their production potential. Technology-led growth in the horticulture, livestock, dairy and fisheries sectors will help usher in a rainbow revolution in agriculture. Growth in agriculture has to benefit all sectors of the society. Students have indicated that a 1% growth, studies have indicated that a 1% growth in agriculture is 2 times more effective in poverty eradication as compared to growth in other sectors. The National Food Security Act has enacted in September 2013. We have taken a tremendous responsibility by providing legal rights to feed 800 million people right now. Therefore, the rollout and success of implementation of this world's largest socio-economic program will depend on the success of our agriculture sector. The consistently good production of the food grains during the last 9 years gives me confidence that we will be able to fulfill the obligation of food security to the people if we do not relent and sit on complacency. Technology-induced agricultural growth is the way ahead of us. I call upon the entire network of agricultural research, education and extension institutions to develop and implement newer technologies for greater farm development. I congratulate the organizers of these functions and all ICAR institutes, agricultural universities and KVKs for the exciting technologies being showcased in the exhibition. I call upon them to continue adopting farmer-centered approach in their endeavors. I am confident that all KVKs in general and KVK Baramati in particular and the Agricultural Development Trust would strive to be a fountainhead of agricultural knowledge and a resource for farmers and contribute to their economic well-being. I wish you all success, a happy, prosperous New Year for all of you. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. Thank you, sir. या संस्थेचे चेअरमन माननीय श्री राजेंद्र पवारजी जे सतत संस्थेच्या व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असतात त्यांना विनंती करते की त्यांनी मान्यवरांचे आभार मानावेत. On behalf of Agriculture Development Trust, I express deep sense of gratitude to Honorable President for coming over here and for dedicating new campus of KVK in the service of farming community. Sir, we are honored by your gracious presence. Also, we are deeply moved by your speech. We shall cherish memories of your presence on this campus. Thank you once again. आजच्या या कार्यक्रमास आपल्या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री नामदार पृथ्वीराज चव्हाणजी उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केले त्याबद्दल त्यांच्याप्रती मी संस्थेच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आदरणीय पवारसाहेब या संस्थेचे जे अध्यक्ष आहेत ज्यांनी हे रोपटे 1971 साली लावले आणि सतत त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील राहिले आणि आज येथे उपस्थित राहून मार्गदर्शन केल्याबद्दल आपल्याप्रती संस्थेच्या वतीने आम्ही आदर व ऋण व्यक्त करतो. आय एम ग्रेटफुल टू युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ॲग्रिकल्चर ऑनरेबल चरणदास महंत फॉर हिज प्रेझेन्स इन दिस प्रोग्राम. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा यांची उपस्थिती व मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच प्रेरणादायी असते. तेही या निमित्ताने आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. संस्थेच्या वतीने त्यांच्याप्रती मी प्रेम व ऋण व्यक्त करतो. माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील आपल्या राज्याचे कृषी मंत्री व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलपती ज्यांच्याशी आमच्या आप्पासाहेबांमुळे गेल्या 2 पिढ्यांचे ऋणानुबंध राहिलेले आहेत, आज या कार्यक्रमास आपण उपस्थित राहिलात. आपल्याप्रती मी संस्थेच्या वतीने आभार व जिव्हाळा व्यक्त करतो.
तसेच सहकार मंत्री नामदार हर्षवर्धनजी पाटील या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले, त्यांचेही मी आभार मानतो. संस्थेच्या विश्वस्त व खासदार माननीय सौ सुप्रिया सुळे या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिल्या, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. इन दिस ऑगस्ट गॅदरिंग वी हॅव डॉक्टर अय्यप्पन, डायरेक्टर जनरल ICAR, scientist of international repute and who is very down to earth. I thank him for gracing the function. Honorable Vice Chancellor and staff of Mahatma Phule Agriculture University, Rahuri, and senior officers and professors of Van Hall Larentin Institute, Netherlands, who supported the international program on this campus. I express my sincere thanks to you all. गेल्या 4 महिन्यात अहोरात्र काम करून ज्या सर्वांनी हा सुंदर परिसर उभा केला, विशेषतः अभयसिंह धाडवे पाटील, श्री अनपट, श्री कर्णे व या संस्थेचे कर्मचारी, ज्यांच्याप्रती मी ऋण व्यक्त करतो. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय खासदार, आमदार, पदाधिकारी, शासकीय संस्थांचे अधिकारी, कृषी संशोधन संस्था, शेतकरी, उद्योजक, बंधू भगिनी, पत्रकार, छायाचित्रकार, वृत्तनिवेदक व पवार कुटुंबीय, संस्थेच्या या विशेष कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याबद्दल आपणा सर्वांचे मी हार्दिक आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद श्रीमान. अब हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे.